quand il s'exprime sur l'Europe. L'histoire de l'Union européenne est une histoire qui a révélé une valeur ajoutée sans précédent de l'histoire de l'humanité en termes de prospérité, en termes de droits et en termes de liberté. Il faut ne pas cesser de rappeler cet acquis européen, quelles que soient les démagogies et les populismes. Deuxième élément, nous sommes confrontés, vous l'avez tous dit, chacune, chacun, avec nos mots, nos sensibilités, nos approches, nous sommes confrontés. Nous le ressentons bien à nouveau, à un moment qui est un moment clé, c'est la responsabilité d'une génération d'être à la hauteur. Et effectivement, Monsieur Weber, je partage votre point de vue. Ce n'est pas le moment de faire la concurrence des légitimités. Les institutions européennes, elles sont démocratiques. Le Parlement européen, parce qu'il représente directement les citoyens européens, et les États membres, représentés par des gouvernements qui, chaque semaine, sont confrontés à la responsabilité politique devant leur Assemblée nationale. Cette légitimité-là doit pouvoir aussi être respectée, me semble-t-il. Et bien sûr, la Commission doit être un moteur, une force motrice politique pour alimenter la dynamique de ce débat européen. Soyez convaincus en tout cas que pour ma part, je mettrai tout en œuvre avec les collègues au Conseil européen pour que non seulement on ne mène pas une bataille stérile sur le plan institutionnel, mais qu'on soit mobilisés, les manches retroussées, les mains dans le cambouis pour faire en sorte que sur ces sujets qui sont maintenant sur la table, quel est le montant nécessaire pour le MFF et pour le Recovery Fund? Quelle est la manière de le financer? Quelle est la manière de répartir les emprunts, les subsides afin de garantir qu'il y ait cette capacité de forger un compromis politique utile pour les citoyens européens? Comment va-t-on réussir l'agenda digital? Comment va-t-on réussir cet agenda climatique? Parce que ces problèmes d'avant n'ont pas disparu après. Ils doivent au contraire être de leviers d'espérance, d'espoir, parce que l'Europe l'a démontré. Nous avons les talents, nous avons l'intelligence, la ressource. Notre principale ressource, ce sont les citoyennes et les citoyens européens. C'est notre responsabilité d'être à la hauteur. Et soyez convaincus que je saisis la main qui est tendue au Conseil européen par ce Parlement et je me réjouis d'être très engagé, très mobilisé pour travailler avec vous et faire en sorte que l'on puisse relever ce défi avec succès. Merci. Grazie Presidente Michel. Proseguiamo con il nostro dibattito. Onorevole Mureşan, prego Siegfried, 1 minuto e 30. Thank you very much, Mr. President, dear colleagues. Since the beginning of this crisis, the European Union helped where it was needed. We enabled medical personnel, doctors, to help where their support was most needed. Medical equipment, treatments to be allocated to those countries and those regions where they were most needed, and the EU funds can be allocated in the most flexible of ways to tackle this crisis wherever they are needed. The European Commission proposed good measures and the Parliament agreed. Now we need to prepare for the future, and in order to make the best decisions, all institutions of the European Union have to be involved. Members of the European Parliament are coming from all regions of Europe. They are close to the citizens and they know best the situation on the ground. This is why today we say we want the European Parliament to be involved in the creation of the Recovery Fund. We want the European Parliament to be involved in the planning, in the adoption and the implementation of this fund, because we believe this will make the Recovery Fund a better fund. Everywhere in the world, the government proposes budgets and the Parliament adopts those budgets. We are presenting today a resolution on behalf of 5 political groups, which represent a large majority in the Parliament, where we say we demand an ambitious recovery fund which is composed of loans and grants which help on the ground, which make a real difference on the ground, and we want this not to increase the burden on member states, on countries. We want a serious repayment plan, and in order not to increase the burden, this should be based on own resources. We are ready to work on this basis, and we are ready to work also for a future-oriented multiannual financial framework that does not forget the priorities which we had before the crisis. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kollege Mureşan. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Ertug. Mikro. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte auch zuerst mal beginnen mit einem Dank an die vielen, vielen Ärztinnen und Ärzte, an die Pflegerinnen und Pfleger und nicht zu vergessen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, an die Eltern da draußen. Ja, die Eltern, die seit Monaten ihre Kinder zu Hause pflegen müssen, unterrichten müssen, die nicht alle einen 500 Quadratmeter Garten hinterm Haus haben, denen gilt heute unser besonderer Dank auch. Und ich glaube, in Zeiten des Social Distancing, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es wichtiger denn je, dass wir zusammenrücken. Und ich
Danke Ihnen, Frau Präsidentin, für Ihre Ziele, die Sie beschrieben haben. Ich denke, dass es unumkehrbar sein wird, dass die Mitgliedstaaten hier deutlich mehr Geld in den Pott legen, weil die Herausforderungen einfach viel größer sind. Schade, dass Herr Michel früher hat gehen müssen. Deswegen sind die mindestens 2% der Eigenmittelobergrenze wichtig. Und ich meine auch, in der heutigen Zeit ist es entscheidend, dass wir die Ziele, die Sie beschrieben haben, mit den richtigen Mechanismen, mit den richtigen Tools auch bedienen. Sie haben die Digitalisierung angesprochen, absolut richtig. Wir brauchen eine neue Mobilität. Wir brauchen die Investitionen dort, wo sie Sinn machen, in der Artificial Intelligence. Und ich glaube, nicht zu vergessen, und da nochmal ein Dank an die Europäische Kommission heute, den Weg, den Sie heute begangen haben mit Ihren Leitlinien, die Grenzen nach und nach zu öffnen und den Tourismus in besonderer Weise zu stärken, wird dazu beitragen, dass wir einen Hochlauf hinbekommen. Und dahingehend nochmal an uns alle viel Erfolg in der Zukunft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ertug. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Garicano. Thank you, Mr. President. Madam von der Leyen, as we fight to eradicate this pandemic, we're facing the largest economic crisis in probably in 100 years. Coming out of this crisis requires us to mobilize large amounts of investment, of public investment. Sadly, our member states coming out of a large euro crisis are too burdened with debt to undertake these investments. That's why the solution is that Europe rises to the challenge and Europe puts together this plan, this Schuman plan, if you allow me to call it this way. This Parliament proposes that the European Commission raises a 2 trillion recovery package in which that is financed by recovery bonds and which allows us to invest in medical, in Green Deal, in digitalisation, in all the priorities of our European citizens. Now, the big question is, how do we finance such a plan? And we are offering this Parliament, 5 groups in this Parliament, are offering a grand bargain to our member states. We're offering them a deal. We are saying, we understand you're really constrained. We understand it's hard for you to raise your contributions. That's why we think this interest and this principle from these long-term loans that we need to pay for the plan have to be paid with own resources, new own resources that make those who cheat on their taxes, the digital companies that are not contributing as much as they should, the big polluters, pay what they should be paying. This plan, Madam President of the Commission, is economically sound because we need this investment, is politically feasible, as you will see tomorrow when you count the votes. It's feasible to be ambitious, it's feasible to have an ambitious plan. And it's financially possible because our citizens are looking for good investment vehicles into the future. There is demand for such an investment vehicle. 70 years ago, Madam President, dear colleagues, Mr. Robert Schuman said we need to make Europe in the concrete. This is the moment to give the concrete steps, but ambitious steps, to build Europe forward. Thanks very much. Vielen Dank, Herr Kollege Garicano. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Donato. Sì, grazie Presidente. Le risorse proprie dell'Unione Europea che compongono il bilancio in realtà sono fornite dagli Stati membri tramite il prelievo sull'IVA o sul reddito nazionale lordo. Le nuove risorse evocate qui si scontreranno con i veti delle potenti lobby in Europa. La BCE inoltre, a differenza di altre banche centrali estere, non può finanziare direttamente il bilancio europeo, né vi sono in ipotesi altre forme di risorse proprie che non si traducono in ulteriori tasse per i cittadini europei. Il prossimo QFP, lo strumento su cui si dovrebbe basare la solidarietà europea, consentirà dunque solo una partita di giro per qualcuno e una perdita netta di risorse per altri. I paesi che hanno margini di spesa molto ampi stanno già finanziando autonomamente la propria economia, negando spazio ad ogni ipotesi di mutualizzazione dei debiti sovrani o di eurobond. Gli strumenti messi in campo, incluso il Recovery Fund, dunque potranno solo erogare prestiti, costringendo i paesi con debito già alto a indebitarsi ancora di più e caricando il peso di questa crisi sui cittadini incolpevoli, unici prestatori di ultima istanza, visto che i trattati proibiscono alle banche centrali europee di svolgere questo ruolo. Ma se a quegli stessi cittadini oggi è impedito di lavorare per la pandemia, chi produrrà il reddito necessario a ripagare quel debito? Cari colleghi e cara Presidente,
Presidente. L'Unione non può continuare a sfornare slogan senza dare risultati. Se non si vorrà mettere mano ai trattati con riforme radicali, anche al mandato della BCE sul bilancio, parole come traguardi ambiziosi o nessuno sarà lasciato indietro resteranno solo slogan e l'Unione non raggiungerà alcun obiettivo nemmeno modesto, perché molti suoi cittadini sono già rimasti indietro. Vielen Dank, Frau Kollegin Donato. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Eickhout. Thank you very much, Chair, and thank you all. We heard again that unprecedented action is needed, that we are in a deep crisis that we've never seen before, but now we need the solutions. And too often, Europe has been over-promising and underperforming when it's about solidarity and help to each other. And this time, we can't do that again. Certainly not because action is postponed. The plans are postponed week after week. Well, only the expectations are rising with that. So we expect a plan, and we as a parliament are guiding the way. We are showing that with 5 political groups from the different spectres of political spectrum, that we are offering solutions. And this is already co-signed by members from Romania to Germany, from Italy to the Netherlands, from Spain to Belgium. This shows that we can overcome our differences and that we can find solutions that make sense, that make politically sense, that make economically sense. What we are proposing are bonds. And with these bonds, you can finance a recovery and transformation fund. And that is very important. We don't want to go back to business as usual. We want that these are being covered by own resources, and these own resources are not only covering the interest, but are also covering the entire repayment. That is what we call real mutualisation, and that is what we're looking for. And the investment should go in digital, in Green New Deal. And if you look at all the programmes that need to be democratically checked, we make very clear that it should go to Paris alignment, it should deliver on our biodiversity targets, it should deliver on gender equality, and it should go to those people that are being hit as hard by the crisis, being people on poverty, being women, and being also workers, consumers and families. And last part, we also say that the state aid rules need to be in the same line. And there already, Commission, last Friday, you prolonged state aid without any conditionalities until the end of the year. That's a bad signal. Let's make sure that we put all the money together and work in the same direction and really recover and strengthen a new economy. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kollege Eickhout. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Fidanza. Presidente, abbiamo il dovere di dire la verità. Troppe aziende rischiano di chiudere, rischiamo una catastrofe sociale e l'Unione Europea è in colpevole ritardo. E mentre nella vostra torre d'avorio vi dilettate alla calcolatrice con triliardi che non esisteranno, la costruzione europea vacilla non per colpa degli eurocritici, ma di chi nel suo paese, Presidente von der Leyen, vuole azzoppare persino la BCE. Il pacchetto di misure approvate da Consiglio e dall'Eurogruppo è poca cosa, troppo poco, troppo tardi e con ancora troppe ombre sulle condizionalità future del MES. Serve il Recovery Fund, serve subito, cospicuo e il più possibile a fondo perduto. Basta con i prestiti sui prestiti che hanno trasformato l'Europa in un banco dei pegni. Basta con gli eccessi di surplus commerciale, la fiscalità aggressiva e i rimborsi sui contributi nazionali. Sia le risorse proprie se servono a chiedere di più ai colossi del web o della finanza, a chi fuori dall'Europa non rispetta i nostri standard sociali e ambientali. Ma no e ancora no a nuove tasse sulle piccole e medie imprese che già pagheranno il prezzo più alto. Per superare questa crisi serve un'Europa totalmente nuova, non ostinatevi a difendere quella di ieri. Vielen Dank, Kollege Fidanza. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Omarjee. Monsieur le Président, merci. Nous ne pouvons, pour notre débat, faire l'impasse sur la décision de la Cour constitutionnelle allemande qui s'arroge ni plus ni moins le droit de se substituer à la Cour de justice de l'Union européenne. Cette décision est d'une gravité extrême. Aucun peuple européen ne peut accepter de se voir dicter le droit européen par la Cour constitutionnelle d'un autre État membre. Est-ce que demain, pour chaque acte de l'Union, il nous faudra attendre 27 arrêts
de 27 cours nationales. Accepter cela, je vous le dis, mes chers collègues, c'est acter le début de la fin de l'Union. L'Europe a besoin d'un grand plan de relance et de solidarité tourné vers la cohésion. Elle a aussi besoin d'une banque centrale européenne, véritablement européenne, et non d'une banque qu'on veut soumettre à l'Ordnungspolitik pensée à Berlin. Cette pression mise par cet arrêt avant le Conseil européen pour, en réalité, limiter le champ du plan de relance est insupportable. Elle ne peut être acceptée par personne, pas même d'ailleurs par Angela Merkel, qui doit sortir des ambiguïtés actuelles. Et c'est pourquoi nous appelons le Conseil européen à balayer d'un revers de main cet arrêt et à faire prévaloir la solidarité et la cohésion, comme le demande la résolution commune que je soutiendrai. Merci. Vielen Dank, Herr Kollege Omarjee. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Puigdemont y Casamajo. Vielen Dank. The European Union risks being seriously weakened as a project useful to citizens if it is not able to offer solutions. The solutions must be economic and social. When the economy weakens, resources are mobilized and debt is collected. Nevertheless, when human rights weaken and shrink, who pays the bill? Human rights are more threatened in the EU today than yesterday. And there are still political prisoners who should be released immediately, from Julian Assange to Catalan pro-independence leaders. Today, Amnesty International is once again calling for the release of Jordi Cuixart and Jordi Sánchez. Does the European Union also have a plan to save democracy where it has been badly damaged? Vielen Dank, Herr Kollege Puigdemont y Casamajo. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Ferber. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wenn man ein Haus baut, dann fängt man nicht damit an zu entscheiden, welche Farbe die Dachziegel haben sollen, sondern man muss mit einem Architekten mal besprechen, wie das Haus ausschauen soll, und man muss ordentlich fundamentieren. Was ich zurzeit in der Debatte vermisse, ist genau eine Antwort auf die Frage, was ist der europäische Mehrwert, den wir liefern können, zusätzlich zu dem, was die Mitgliedstaaten zu Recht ja schon begonnen haben, damit am Ende die Dinge sich nicht widersprechen, sondern wirklich zusammenpassen. Das muss das Thema 1 sein. Da muss das Thema 2 sein. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, was sind die richtigen Instrumente dafür? Und ich sage mal ganz offen, ich höre da nichts Neues. Wir reden seit vielen Jahren über diese Dinge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dem Einstellen von ein paar Steuerbeamten plötzlich die Finanzierung der Europäischen Union gesichert ist. Also da müssen wir auch ein bisschen ehrlich miteinander sein. Eine FTT, wo immer weniger Mitgliedstaaten mitmachen wollen, kann nicht eine solide Finanzierungsgrundlage sein. Und so könnte ich das für viele weitere Themen ansprechen. Wir müssen realistisch mit den Dingen umgehen. Und drittens, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe schon das Gefühl, hier auch in der Resolution geht es darum, wie kann man möglichst schnell, möglichst viel Geld den Mitgliedstaaten unkonditioniert zur Verfügung stellen. Das ist keine Antwort, weil, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen damit ein Fass auf, das wir nie mehr zubekommen werden. Zeitlich begrenzt, thematisch klar ausgerichtet ist der richtige Weg. Das sollten wir morgen beschließen und nichts anderes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ferber. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Gardia Zabal-Rubial. Muchas gracias, presidente. La verdad que negociar esta resolución ha sido todo un reto, porque la posibilidad de fracasar era alta, pero tenemos acuerdo. Y por eso quiero empezar agradeciendo el espíritu constructivo de todos los que han estado negociando, porque nos ha movido un objetivo común: salvar la dignidad del proyecto europeo y salvar a las personas. Esta resolución es especialmente corta, y eso también es todo un reto conociendo esta casa, pero manda mensajes muy claros. El primero, al Consejo.
Si este Parlamento ha logrado poner a 5 grupos políticos de acuerdo, el Consejo lo tiene que conseguir. El segundo mensaje para la Comisión. Hemos escuchado la propuesta. No tengan miedo a proponer una movilización masiva de dinero público, porque ahí van a tener el apoyo de este Parlamento. Un marco financiero potente que invierta en las políticas de futuro y un plan de recuperación con inversiones masivas financiadas por deuda europea. Hablamos de 2 billones de euros para reactivar la demanda y para también transformar nuestro modelo de sociedad. Y transformar significa también hacer la revolución fiscal, porque ese es el único camino posible. Es urgente tenerlo cuanto antes, sí, pero es más importante todavía hacerlo bien, porque solo tenemos una oportunidad. Y por eso insistimos tanto en el plan de contingencia, porque no podemos permitir que lo urgente nos desvíe de lo importante. Y por último, un mensaje a la ciudadanía. Somos conscientes de la gravedad de la crisis. Sabemos lo mal que se hicieron las cosas en la anterior crisis y no se va a repetir. Estamos decididos a hacer lo que haga falta para rescatar a las personas, porque al final de eso se trata, de las personas. Vielen Dank, Frau Kollegin Gardia Sabal-Rubial. Es folgt für 2 Minuten Frau Kollegin Séjourné. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je reste un peu sur ma faim par rapport à la présentation de la présidente de la Commission et des propositions qu'elle nous a formulées. Le mois dernier, chers collègues, le Parlement européen a adopté largement une résolution pour répondre au Covid. Nous avions pris nos responsabilités. Nous avons fait de la solidarité une condition d'ailleurs essentielle pour que l'Union européenne soit à la hauteur des enjeux et puisse d'ailleurs venir en aide à tous les Européens. Cette solidarité est une exigence. Dans cette même hémicycle, je m'étais d'ailleurs félicité de la qualité de cette résolution parce que le Parlement européen avait écouté le peuple européen, parce qu'on offrait des solutions clés en main au Conseil, clés en main. Et je n'ai pas retrouvé dans le discours de la présidente les dispositions que nous avions déjà proposées lors de la dernière résolution. C'est sous le principe de la solidarité que nous avions mis cette résolution, que nous mettons d'ailleurs celle-là aussi. Le Conseil s'est accordé là-dessus, mais je voulais rappeler une phrase d'ailleurs de Robert Schuman que tout le monde cite ici. L'Europe est une affaire de solidarité, certes, mais est une affaire de solidarité de fait. Et la solidarité de fait, chers amis, c'est soutenir aussi les États membres les plus touchés par le coronavirus, quoi qu'ils en disent d'ailleurs les juges nationaux. Ce sont des prêts, ce sont des transferts. Je n'ai pas totalement compris aujourd'hui le discours de la présidente. La solidarité de fait, c'est un plan de relance de transition qui soit à la hauteur des attentes, avec des recovery bonds, Green Deal, la souveraineté européenne également. La solidarité de fait, c'est des nouvelles ressources propres. Je n'ai pas non plus beaucoup d'explications sur ce qui va être fait autour de ces nouvelles ressources propres. Je voudrais dire au Conseil et à la Commission, n'ayez pas la main qui tremble. Il ne faut pas avoir la main qui tremble maintenant. On est observé par nos collègues nationaux, nos parlementaires nationaux, mais aussi notre population nationale. Ce Parlement, il a conscience que les choses ne sont pas faciles, qu'il va falloir travailler à des solutions. Mais dans cet hémicycle, nous savons aussi que l'histoire est un juge implacable et souvent, elle retient les faiblesses et la trahison. Et j'espère. Vielen Dank, Herr Kollege Séjourné. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Kuhs. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wenn die Krise etwas gezeigt hat, dann das, dass die EU nicht zum Krisenmanager taugt. Denn allen ist klar geworden, dass die Risikogebiete lokal begrenzt waren und da waren ja die Länder und die Landkreise gefordert. Letztendlich haben die auch die Krise mit großer solidarischen Hilfen über die Grenzen hinweg auch gut gemanagt. Aber jetzt wollen Sie hier die umfassenden Folgen der Krise auf EU-Ebene mit gigantischen Hilfsgeldern beseitigen. Da wachsen die Wünsche in den Himmel. So wollen einige Kollegen hier die Zahlungsverpflichtungen der Länder nicht nur um 30%, sondern sogar um 100% des GNI erhöhen. Aber das kann niemals die Lösung sein, denn das würde automatisch zwingend zu mehr Schulden führen. Und das belastet das Konto unserer Kinder viel, viel mehr.
Und das ist ein Problem. Davon hat Frau von der Leyen gesprochen. Und wenn Sie wirklich auf das Konto unserer Kinder einzahlen wollen, dann vermeiden Sie Eurobonds und tun alles dafür, damit unsere Kinder wieder in die Schule gehen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhs. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Andresen. Vielen Dank. Wir stehen am Beginn der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Millionen EuropäerInnen fürchten um ihre Existenz. Sie verlieren ihre Jobs, rutschen in Armut oder werden krank. Corona trifft nicht alle gleich. Die Schwächsten sind härter betroffen als die Starken und Südeuropa härter als Nordeuropa. Aber wenn die EU sich an dieser Krise spaltet, dann werden wir alle verlieren und alle schwächer werden. Deshalb müssen wir jetzt mutig handeln. Und es ist gut, dass wir das hier im Parlament zeigen und dass wir mit breiter Mehrheit eine starke Resolution verabschieden werden. Wir fordern einen 2 Billionen Plan. Wir dürfen die Fehler der Eurokrise nämlich nicht wiederholen. Wir brauchen mehr Investitionen und keine Sparprogramme. Statt Privatisierung müssen wir in unser Gesundheitssystem investieren und statt Geld für Klimaverschmutzer brauchen wir eine klimagerechte Infrastruktur. Und wir brauchen einen EU-Haushalt, der strukturell stärker wird. Und deshalb auch bitte mein Appell an Frau von der Leyen. Finden Sie keine Lösung, wo für 2 Jahre mehr Geld zur Verfügung steht und danach alles wieder zusammengekürzt wird. So werden wir die Krise nicht bekämpfen. Jetzt liegt es an Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Andresen. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Szonka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Paradoksalnie dramat związany z pandemią może naprawdę pomóc pomyśleć o tym, jak naprawić Unię Europejską. Mamy świetną okazję, by zwalczać oszustwa podatkowe wewnątrz Unii Europejskiej. Polska robi to świetnie i stąd ma nowe pieniądze. Powinniśmy zlikwidować dysproporcje w krajowej pomocy publicznej. Tu jest też bardzo wiele do zrobienia, bo ta nierówność psuje rynek po prostu wewnętrzny. Trzeba nam odejść od niepotrzebnych rabatów i rajów podatkowych. To są te potencjały, tam są nowe pieniądze, tam są nowe możliwości, na które czeka cała Europa. Proszę Państwa, mamy także taką możliwość, żeby poprzez odpowiednie działania dostarczyć grantów i pożyczek Unii Europejskiej, ale musimy pamiętać, że spójność Unii Europejskiej, wspólna polityka rolna, pomoc transportowcom, pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom to będzie baza do sukcesu i odnowy gospodarczej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Vielen Dank, Herr Kollege Szonka. Es folgt für 1 Minute Frau Kollegin Kundura. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Σούμαν πριν από 70 χρόνια είπε ότι η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί με τη μία ούτε σε ένα συνολικό οικοδόμημα. Θα διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μία πραγματική αλληλεγγύη. Τα λόγια του λοιπόν είναι πιο επίκαιρα από ποτέ σήμερα. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και επιβάλλεται να διαλέξουμε το δρόμο της αλληλεγγύης γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε ό,τι χτίσαμε τα τελευταία 70 χρόνια. Αυτό που βιώνουμε σήμερα στην Ευρώπη είναι εθνικά συμφέροντα, εθνική επιβολή, όχι με πόλεμο αλλά μέσω οικονομικής δύναμης. Ο νόμος της απόλυτης υπερίσχυσης του πιο δυνατού. Πρέπει να μπει ένα τέλος και η απάντησή μας σε αυτή την κρίση πρέπει να είναι ένα γενναίο σχέδιο ανάκαμψης. Πραγματική στήριξη αυτών που το έχουν ανάγκη με επιδοτήσεις και όχι με νέα χρέη. Νέα εργαλεία για ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μην αποφασίζει ο πιο πλούσιος για όλους τους υπόλοιπους. Και τέλος, πραγματική δημοκρατία με ισότιμη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων για το σχέδιο της ανάκαμψης. Ευχαριστώ πολύ. Vielen Dank, Frau Kollegin Kundura. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Begin. Grazie Presidente. Colleghi, il Recovery Fund sarà essenziale per la ripresa. Questo fondo deve essere capace di emettere titoli, finanziarsi sui mercati e contare su almeno 1.500 o 2.000 miliardi di euro, ma soprattutto deve funzionare aiutando a fondo perduto le imprese europee, non solo emettendo prestiti.
Il bilancio europeo deve essere usato a garanzia e supporto del fondo, così come le tasse europee sulla finanza, sulle grandi corporation, ma bisogna trovare un accordo affinché il fondo sia attivabile subito, senza aspettare lunghi negoziati. E anche il bilancio settennale dell'Unione andrebbe modificato per riflettere la nuova situazione. Noi proponiamo di aggiungere un indice di impatto Covid ai criteri di assegnazione dei fondi europei, uno strumento da utilizzare per aumentare temporaneamente i fondi europei alle aree più colpite. Sempre utilizzando questo indicatore vorremmo che le percentuali di cofinanziamento europeo potessero aumentare fino al 90-95% dove necessario. Signori Presidenti, colleghi, la storia di Europa ci insegna che ogni crisi può diventare un'opportunità se gestita correttamente. Oggi, a 70 anni dalla dichiarazione Schuman, abbiamo l'opportunità, l'onere e soprattutto l'onore di formulare una risposta senza precedenti per tutti i nostri cittadini, in una parola, di unire l'Europa. Dimostriamo al mondo che cosa possiamo fare tutti insieme. Grazie. Vielen Dank, Frau Kollegin Begin. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Niebler. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Corona und die Folgen von Corona sind eine historische Herausforderung, auf die auch der mehrjährige neue Haushalt und der Wiederaufbaufonds ausgerichtet sein müssen. Ich möchte dazu 3 Anmerkungen machen. Zum Ersten, wir dürfen aufgrund der Krise die Zukunft nach Corona nicht aus den Augen verlieren. Prioritäten wie Investitionen in die Forschung, in die Digitalisierung, in eine innovationsgestützte Umsetzung des Grünen Deals müssen im neuen Haushalt ganz trotz oder gerade wegen Corona eine besondere Rolle spielen. Zweitens, es muss sichergestellt sein, dass ein Wiederaufbaufonds, der eng mit dem neuen Budget verwoben sein wird, nicht von den Mitgliedstaaten dazu verwendet wird, Haushaltslöcher zu stopfen. Die Mittel müssen in eine Belebung der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens gehen, und dafür muss Sorge getragen werden. Und drittens, damit all das gewährleistet ist, brauchen wir zum einen Transparenz und wir brauchen ein demokratisches Mitspracherecht dieses Plenums bei der Mittelverwendung. Ich verstehe den Impuls, in einer Krisensituation schnell handeln und Entscheidungen so flexibel wie möglich treffen zu wollen. Aber ich denke, gerade in der Situation ist es besonders wichtig, dass bei den Summen, die hier im Raume stehen, eine parlamentarische, eine demokratische Mitentscheidung erfolgt und auch entsprechende Begleitung im Anschluss bei der Frage, wie die Mittel verwendet werden. Deshalb mein Appell an die Kommission und den Rat, die Mitsprachemöglichkeiten und die Einflussnahme des Europäischen Parlaments berücksichtigen. Vielen Dank, Frau Kollegin Niebler. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Fernandes. Muchas gracias, presidente. La Comisión Europea tenía que haber presentado el 6 de mayo una propuesta para renovar el marco financiero plurianual y ofrecer a esta Cámara un fondo de recuperación potente. La Comisión no lo hizo y se presenta hoy con unos apuntes, mientras algunos dicen que no tendremos una propuesta formal hasta final de mes. Quiero transmitir a la Comisión que esto es claramente inaceptable. Y como es inaceptable, este Parlamento se ha unido en una resolución que contará con un apoyo casi unánime, exigiendo una respuesta rápida, una respuesta solidaria y una respuesta europeísta ante esta crisis. Que disponga, que diseñe de una estrategia de recuperación de al menos 2 billones de euros, con un fondo financiado con deuda comunitaria y que se canalice a la economía real a través, fundamentalmente, de transferencias directas. Y dice también este Parlamento, y quiero apuntarlo, que la Comisión debería abstenerse de presentarnos una propuesta llena de multiplicadores fantasmas, porque esto resta mucha credibilidad no solo a la Comisión, sino al conjunto del proyecto europeísta. Y quiero pedir, por último, a la Comisión que no espere al Consejo para ofrecer una propuesta ante esta Cámara y que el Parlamento, unido, tiende la mano a la Comisión para negociar juntos después con el Consejo. Recuperemos las mejores maneras de trabajar de la legislatura pasada. Muchas gracias. Vielen Dank, Herr Kollege Fernandes. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Verhofstadt. Mr. President, I have to tell you that after the intervention of Mrs. von der Leyen,
I see only business as usual, and I hope that I'm wrong. But I have also seen the first document circulating in the Commission. And it's business as usual. It's old tricks. It's repackaging, massive front-loading, and then a multiplier. A multiplier that I have seen that the Commission will use is a multiplier of 45. Even Jesus in the New Testament was not capable to do that. A multiplier of 45 when he multiplied the fishes and the breads. But the Commission is on that track. And that's not, I think, even the opinion of the commissioners. That's typical in the bureaucracy, how it works. And Ms. von der Leyen has explained today how they're going to do. They're going to increase the headroom a little bit and ask more guarantees of the member states. Well, that is the thing not to do. All our member states will be in deficit. All our member states will be in debt. You cannot increase the national contributions of the member states who ask more guarantees in the future. What we need to do is create a new headroom. And a new headroom that is new own resources. That is not an invention. The financing of the European Union was always based on own resources, on VAT, on custom duties, and what we propose now is a digital tax and other taxes against pollution. It is because of the rebate that we have given to Margaret Thatcher that in the 80s we start to stop with this normal democratic finances and that we started to ask contributions to member states. Well, it's a good moment to stop that, definitely, and to create a real financing for this union. So the problem is not so much, Mr. President, where are we going to spend this? In politics, that's easy. The most important problem is how we're going to fund it. And I ask from the Commission, Mr. Šefčovič, tomorrow in your meeting, ask for new solutions as we have described here in this resolution. Vielen Dank, Herr Kollege Verhofstadt. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Rinaldi. Grazie Presidente. Del formidabile volume di fuoco proclamata a parole dall'Unione Europea per contrastare gli effetti economici dovuti alla pandemia, l'unico topolino che fino ad ora è riuscito a partorire l'elefante è stato l'ESM, estremamente insufficiente per dimensioni, 2% del PIL del richiedente, limitato per la sola destinazione sanitaria di utilizzo e comunque penalizzante per il permanere dell'Early Warning System nel memorandum dell'Eurogruppo dell'8 maggio scorso. E il tanto decantato Recovery Fund? A tutt'oggi non si sa ancora nulla. Si tratta solo di finanziamenti o anche di quote a fondo perduto? Le garanzie proverranno dal bilancio dell'Unione Europea bloccata all'1,07 del PIL oppure da cospicui ulteriori contributi percentuali dei Paesi membri? Il 29 aprile scorso la vicepresidente della Commissione, la signora Jourova, ha dichiarato che il 1 gennaio 2021 è una data molto ambiziosa per vederlo operativo. Anche per il Recovery Fund si adotterà il metodo della leva finanziaria proposto da Juncker nel 2014 per il suo famoso piano da 300 miliardi di euro e mai venuto alla luce? Il Recovery Fund sarà alla fine una brutta copia dell'ESM nei tecnicismi e nelle condizionalità. Mentre si discute sugli strumenti finanziari da adottare e si perde tempo prezioso rimandando le decisioni, le aziende e soprattutto i cittadini europei sono in ginocchio. Siamo in una situazione paragonabile a una guerra, ma ci si ostina a cercare ancora gli strumenti idonei nei trattati e regolamenti concepiti in tempo di pace. Prima di camminare fra le macerie di economia al collasso si abbia il coraggio e la forza di adottare strumenti eccezionali e risolutori come l'intervento diretto della BCE. È l'ora di agire, non di rimandare. Vielen Dank, Herr Kollege Rinaldi. Es spricht als nächstes für 1 Minute Herr Kollege Cormont. Chers amis, vous le savez, nous le savons, la question budgétaire n'est jamais une question purement comptable, elle est avant tout politique. Mais en temps de crise, la question budgétaire devient davantage encore la question qui détermine toutes les autres. Face à la pandémie, l'impuissance politique de l'Europe a un nom. C'est l'absence de ressources propres qui nous lie les mains. N'étant pas maîtres de nos recettes, nous ne sommes pas maîtres de nos actions. Aucun parlementaire de notre Assemblée ne devrait consentir à une telle dépossession démocratique. L'Europe ne peut pas demeurer un nain budgétaire et fiscal. Nous devons impérativement nous doter de ressources propres, c'est-à-dire, en réalité, nous armer politiquement pour faire face aux défis de la période que sont l'urgence climatique
la crise sociale et la nécessaire transformation de notre économie. Nous avons besoin de ressources propres pour financer un plan de reconstruction comme pour établir la justice fiscale en taxant notamment les transactions financières et les émissions de carbone. L'Union européenne a-t-elle vocation à exister sur la scène mondiale en se dotant des moyens de financer une transition juste et solidaire sans ressources propres? La réponse restera non. Vielen Dank, Herr Kollege Cormont. Es spricht für eine Minute Herr Kollege Dzambazki. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. За всички е ясно, че кризата с китайския вирус ще трябва да преструктурира многодишната финансова рамка. Но моето мнение и мнението на моята група е, че това преструктуриране трябва да бъде за сметка на данъкоплатеца. Виждам много неразумни идеи. Вдигане на данъци, нови облагания, нова бюрокрация. Не, отговорът трябва да бъде точно обратния, уважаеми господин комисар. И именно отговорът трябва да бъде в съкращаването на бюрокрацията и на европейското и националното ниво. Виждаме много неразумни предложения. Продължават исканията за зелени сделки, за пакета за мобилност, все инициативи, които ще унищожат стотици хиляди работни места в Централна и Източна Европа. Всъщност, със зелената сделка директно се работи за китайски интерес, деиндустриализация на Европа и преместване на производството в Китай, а това трябва да бъде точно обратния процес, който трябва да преследваме в момента. Максимално трябва да се облегчат гражданите и да се работи за подкрепа на дребния и на средния бизнес, а не за неразумни и безумни идеи като зелената сделка. В заключение, не виждам защо се срамувате да потърсите отговорност и сметка от Китай и неговата отговорност за разпространението на тази пандемия. Благодаря за вниманието. Vielen Dank, Herr Kollege Dzambazki. Es spricht für eine Minute Herr Kollege Botenga. Dank u wel. Natuurlijk, er gaat geld komen, er gaan investeringen komen, er gaan reddingen komen, maar iemand op het einde van de rit gaat moeten betalen. En daar moeten we wat meer aandacht aan besteden. Maar ik heb goed nieuws. Ik heb geld gevonden in Europa. En we gaan niet eens moeten vragen aan de Duitse werknemer om te betalen voor de Italiaanse miljardair die dan zijn geld gaat verstoppen in het belastingsparadijs dat Nederland is. Nee, ik ben gaan kijken. De lijst van Forbes. Bernard Arnault, Louis Vuitton, 70 miljard euro. Hij weet niet meer wat hij ermee moet doen. Ortega van Zara, de winkels, 50 miljard. Geen idee, wat zouden we mee kunnen doen? Of Herman Thiele, de miljardair aandeelhouder van Lufthansa, die vandaag in België ontelbare mensen mee op straat wil zetten, die zit op 10 miljard. Collega's, het geld is er. Laten we die mensen doen betalen met een coronatax op het vermogen van de superrijken. De miljardairs gaan het niet voelen en voor de werknemers in Europa gaat dat een groot verschil maken. Waar wachten we op? Dank u wel. Vielen Dank, Herr Kollege Botenga. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Comini Oliveris. Monsieur le Président. Excuse-moi. La crisis ha hecho saltar por los aires el debate sobre las perspectivas financieras plurianuales, tal y como lo estábamos haciendo apenas hace unos meses. El presupuesto de la Comisión Europea ya no será, a partir de ahora, solo el presupuesto de la Comisión Europea. Serán también los recursos en los que, en última instancia, se apoyará el Fondo de Reconstrucción y los bonos los bonos europeos que tienen que financiar este fondo. En consecuencia, este presupuesto deberá hacer un salto de gigante, hasta el 2% del PIB europeo como mínimo. Los típicos y extenuantes debates sobre si el presupuesto de la Comisión tenía que estar un poco por encima, un poco por debajo del 1%, han quedado ridículamente pulverizados por las circunstancias. Y esto nos lleva a un debate todavía mayor. ¿Cómo podría la Comisión disponer de un presupuesto de esta magnitud sin nuevos recursos propios distintos de los actuales? Lo han repetido muchos colegas hoy en el hemiciclo. ¿No ha llegado ya la hora de impulsar impuestos propios, no solo impuestos propios en el marco de los recursos propios, más allá de los derechos de aduana y de la tasa sobre el IVA?
Impuestos coherentes con el New Green Deal. Impuestos que nos ayuden a reducir las desigualdades, efectivamente. O quizá elevando a escala europea algunos impuestos que ya funcionan hoy a escala estatal en algunos países. La crisis del coronavirus, por tanto, ha abierto de par en par la puerta a un debate hasta ahora demasiado silenciado. La necesidad de construir un verdadero sistema tributario europeo. Este Parlamento debe liderar este debate. No lo hará el Consejo Europeo. Es ahora o nunca. Vielen Dank, Herr Kollege Comini Oliveres. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Deli. Vielen Dank, Herr Präsident. A következő többéves pénzügyi keret kulcsfontosságú szerepet játszik gazdaságaink válság utáni fellendítésében, ezért szükséges, hogy ambiciózus és megfelelő méretű legyen. A krízis súlyosságára való tekintettel ugyanakkor szükség van a bizottság által tervezett helyreállítási alapra is, de az nem történhet a hagyományos uniós politikák rovására, amelyek már többszörösen bizonyították hasznosságukat. Így a kohéziós politikát és az agrárpolitikát is meg kell erősíteni. A kohéziós politika az EU legfontosabb befektetési eszköze, amelynek minden tagállam nyertese. Őrizzük meg a közelmúltban bevezetett rugalmasságot a kohéziós támogatások felhasználásában, legalább az új MFF első éveiben. Magyar képviselőként különösen oda fogok figyelni a pénzeszközök igazságos elosztására. Magyarország a gazdasági felzárkózás terén az elmúlt években kiemelkedő teljesítményt ért el 5%-os körüli növekedéssel. Most a járvány kezelésében is élen járunk, arányosan a harmadik legtöbb forrást mozgósítjuk, minden elveszett munkahely helyére újat hozunk létre. Abban bízom, hogy ezt a nagy munkát nem éri háttány uniós szinten. Kérem, hogy a források elosztásánál ne legyen majd erkölcsi kockázat. Se az MFF, se a helyreállítási alap ne jutalmazza a felelőtlen gazdálkodást vagy a járvány félrekezelését. A cél az kell, hogy legyen, hogy minden tagállam szükségletei és érdemei szerint kapjon segítséget. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege Deli. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Tang. Dank u wel, voorzitter. En na de lockdown weer naar buiten. En wat is de beste weg naar buiten? Daarvoor zijn 3 keuzes te maken. Ten eerste, een herstel voor iedereen. De eurocrisis leert dat een probleem voor 1 land een probleem is voor alle landen. Dus schuif problemen niet vooruit. Het is nu tijd voor gezamenlijke leningen en onderlinge steun, zodat ieder land goed uit de crisis komt. Daarom is de resolutie van het parlement ook zo goed. Ten tweede, een herstel waarin niet winsten, maar mens en milieu voorop staan. Duurzaam. Dus laten we een wetgeving vastleggen dat elke investering uit het herstelfonds mens en milieu niet mag schaden. En ten derde, de sterkste schouders, de zwaarste lasten. Dit vraagt een einde aan de belastingontwijking, ook binnen de Europese Unie. Dit vraagt ook een interne marktbijdrage van de grootste bedrijven, een bijdrage aan de eigen middelen van de Europese Unie. Dat zijn 3 keuzes voor de beste weg naar buiten. Dank u wel. Vielen Dank, Herr Kollege Tang. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Körner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser Krise eine gemeinsame europäische Antwort senden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben einen starken MFR und einen Wiederaufbaufonds bekommen. Und übrigens, dass wir darauf achten, dass auch der MFR wirklich gestärkt wird und die Programme mit europäischem Mehrwert tatsächlich auch gestärkt bleiben und nicht alles nur in den Wiederaufbaufonds fließt. Aber wir müssen auch darüber sprechen, wie wird eigentlich dieses Geld ausgegeben? Wir haben jetzt riesige Summen, aber wo soll das eigentlich hin? Ich finde, wir sehen in dieser Krise, wie sehr uns Digitalisierung hilft, wie sehr sie uns jetzt auch stärker macht. Und deswegen sollte ein riesiger Impuls in die Digitalisierung gehen, damit wir tatsächlich auch wettbewerbsfähiger aus dieser Krise tatsächlich herauskommen. Ich glaube aber nicht, dass uns neue Steuern helfen werden. Gerade in dieser Krise ist das für die europäische Wirtschaft Gift. Auch eine Digitalsteuer wird nur dazu führen, dass die Amerikaner, dass der zollwütige Trump antworten wird, auch anfangen wird, den Welthandel an der Stelle wieder kaputt zu machen. Das wird uns nicht aus der Krise führen, meine Damen und Herren. Es muss klar sein, wir brauchen einen Haushalt, der klar in die Zukunft investiert, und wir brauchen einen Haushalt, der tatsächlich Geld nur an diejenigen gibt in Europa, die auch den Rechtsstaat achten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körner. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Mariani. Merci. Ce mois d'avril 2020 fut le mois des larmes. L'Europe était unie par la mort. En Lombardie comme à Belgique,
en Espagne comme en Alsace, les Européens parlaient d'une seule voix. En effet, ils pleuraient tous. Et pendant ce temps, ils attendaient la voix de l'Europe. Le 24 avril, le Conseil concluait par la bouche de Charles Michel, je cite, « Nous nous sommes félicités de la feuille de route commune pour la relance ». Une déclaration qui peut paraître indécente alors que partout le chômage, la misère, l'extrême pauvreté sont à l'ordre du jour, sans plan de relance sérieux. 500 milliards d'euros pour la relance, c'est 4 fois moins qu'aux États-Unis, mais c'est surtout à cette heure-ci aucune précision, comme l'ont développé les orateurs avant moi. On attend toujours le programme clair de la Commission. Alors cette feuille de route, qu'est-ce que c'est? Des fonds spéciaux avec leur administration et leur bureaucratie. Nous ne doutons pas que certains auront leur utilité, mais la méthode pêchera toujours. Elle pêchera car elle maquille des fonds redirigés en fonds nouveaux. Elle pêchera car elle n'aura jamais la flexibilité nécessaire. Elle pêchera car elle aura été pensée par les mêmes esprits qui ont enfermé l'Union européenne dans cette technocratie. Vielen Dank, Herr Kollege Mariani. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Hahn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Wiederaufbau mit der Corona-Krise geht es jetzt nicht darum, Gelder ängstlich in alte Strukturen zu schaufeln, weder in der Corona-Krise noch in der Klimakrise. Es geht darum, klug und umsichtig zu gestalten. Wir brauchen einen starken MFF und einen starken Wiederaufbauplan, der uns zeigt, wie das gehen kann. Wir brauchen den Green Deal als Fundament. Und wir sehen gerade, wie angreifbar unsere Art zu wirtschaften ist. Jetzt geht es nicht nur um große Automobilkonzerne und Fluggesellschaften, sondern eben auch um die vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Und jetzt heißt es, diesen Moment zu nutzen und auf Kreislaufwirtschaft zu setzen, auf Energie- und Ressourceneffizienz. Wir brauchen eine Industriestrategie, die Dekarbonisierung und klimaneutrales Wirtschaften umsetzt, die sozial mitdenkt, wie es den Menschen vor Ort damit geht, so wie beim Fonds für einen gerechten Übergang. Wir haben jetzt die große Chance, Bedingungen und Anreize richtig zu setzen für eine starke, nachhaltige, wettbewerbsfähige Wirtschaft in Europa. Und dann machen wir aus der Krise das Beste. Vielen Dank, Frau Kollegin Hahn. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Kuzmiuk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. W swoim wystąpieniu chciałbym poruszyć 4 kwestie. Po pierwsze, bardzo mocno podkreślić, że konieczne jest kontynuowanie w dotychczasowym wymiarze polityki spójności, bo to najbardziej efektywny sposób wyrównywania poziomu rozwoju pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami. Po drugie, wspólna polityka rolna zapewniła i rolnicy zapewnili bezpieczeństwo żywnościowe Europejczykom w czasie pandemii. Potrzebne jest jej nie tylko kontynuowanie, ale wzmocnienie, w tym także finansowe, zwłaszcza że na rolników mają być nakładane dodatkowe obowiązki. Po trzecie, Fundusz Odbudowy Unijnej Gospodarki musi mieć charakter dotacyjny, a nie pożyczkowy, bo już w tej chwili część krajów, szczególnie południe Europy, nie jest w stanie się dalej zadłużać. Wreszcie po czwarte, należy pochwalić Komisję za szybkie podejmowanie decyzji dotyczące pomocy publicznej w poszczególnych krajach, ale chciałbym zwrócić uwagę, że ta pomoc jest tak bardzo zróżnicowana, że grozi to wspólnemu unijnemu rynku. Dziękuję bardzo. Vielen Dank, Herr Kollege Kuzmiuk. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Montserrat. Señor presidente, estimados colegas, hace 70 años Schuman impulsó la Unión, después de una cruel guerra que nos dividió. Hoy el enemigo es un virus. Inicialmente reaccionamos tarde y de forma individual, pero hoy lo importante es que hemos aprendido. Estamos aquí todos unidos, haciendo desaparecer fronteras físicas e ideológicas, aprobando una resolución que satisface lo que la ciudadanía espera de nosotros, la unión y no la división. Este es el mensaje que enviamos a la Comisión y el Consejo. La pandemia nos deja el dolor por la pérdida de miles de seres queridos, deja millones de desempleados, la destrucción de las pymes, claves todos ellos en el desarrollo de Europa. Por ello, debemos tener muy presente que nuestra resolución beneficia y recae sobre todos y cada uno de los europeos. Esto nos obliga a ser responsables en el uso de los recursos. Su destino es sacar adelante a los europeos y no dejar a nadie atrás. No debemos permitir implementar agendas políticas particulares. El plan de recuperación debe servir para levantar la Europa de la nueva realidad, la unión del siglo XXI. El COVID se ha convertido
en un acelerador de transformación. Afrontemos la reindustrialización de Europa, lideremos la transición digital, defendamos la agricultura, el turismo, la economía verde y la fortaleza de nuestros sistemas sanitarios y a nuestros sanitarios, sin renunciar jamás a la libertad, la igualdad y la solidaridad. Logremos que los ciudadanos recuperen el orgullo de pertenecer a la Europa que les protege y les garantiza su desarrollo. Si hace 70 años Schuman lo hizo, hoy nosotros también debemos hacerlo. Vielen Dank, Frau Kollegin Montserrat. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Benifei. Mikro. No, mikro. Yet, now. Ok. Questa volta l'Unione Europea non è stata ferma per mesi e anni in discussioni estenuanti, si è agito rapidamente per aiutare gli Stati membri a spendere tutto quanto necessario per sconfiggere il virus. Ora dobbiamo però fare un passo in più. Con il piano di ripresa europeo finanziato con i recovery bond e con nuove risorse proprie possiamo dare un messaggio chiaro al mondo intero. L'Europa c'è, l'Europa vuole restare libera e coesa, vuole essere unita dai suoi valori di libertà politica e di un modello sociale unico. Perciò se il piano arrivasse troppo tardi, senza l'anticipo già nei prossimi mesi, se non fosse in grado di muovere molte centinaia di miliardi a fondo perduto per i paesi che ne hanno bisogno, allora non avremmo perso solo la solidarietà, ma avremmo perso anche il nostro futuro comune, perché nessuno può prosperare se crolla il mercato comune, si spezzano le catene del valore, se solo alcuni paesi hanno la forza di inondare le loro economie con aiuti di Stato e altri rimangono bloccati. È quindi il momento di agire, perché solo uniti possiamo trovare una strada senza tradire i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Unione. Grazie. Vielen Dank, Herr Kollege Benifei. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Chastel. Monsieur le Président, chers collègues, le Parlement européen doit être un acteur du processus de relance socio-économique et des négociations du cadre financier pluriannuel que nous voulons solide dans un contexte de crise économique majeure. Le budget pluriannuel de l'Union doit être ambitieux, crédible et solidaire. Pour cela, il doit comprendre de nouvelles ressources propres et être doté d'une forte capacité d'investissement commun. Quant au plan de relance, il doit être financé avec de l'argent frais par le biais notamment de recovery bonds garantis par le budget de l'Union européenne. Il doit refléter un juste équilibre entre les prêts et les subventions. Chers collègues, cette crise nous impose de tracer une nouvelle trajectoire économique tournée vers une économie durable, garantissant l'indépendance européenne et assurant nos intérêts stratégiques. Nous devons nous concentrer sur des dépenses d'avenir en lien avec le défi climatique et la réindustrialisation stratégique. Plus que jamais, il est capital pour l'Union de créer les conditions d'une Europe durable, résiliente et solidaire. Vielen Dank, Herr Kollege Chastel. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Tovalieri. Grazie. Da italiana sono molto delusa rispetto alle misure messe in campo dall'Europa per fronteggiare l'emergenza economica a seguito del Covid. Misure insufficienti, tardive, ma soprattutto rischiose per il nostro Paese, che non dimentichiamolo è contributore netto dell'Unione e non ha mai fatto mancare risorse e solidarietà agli altri Stati membri. Solo il recovery plan fa eccezione, ma sulle modalità e le condizioni di attuazione non ci sono certezze. O meglio, basandosi sul bilancio europeo, sappiamo soltanto che questi fondi non arriveranno prima dell'anno prossimo. Ebbene, è troppo tardi. Per risollevarsi servono risorse immediate e non certo sotto forma di prestiti, perché prestare soldi a chi già si sa che non potrà restituirli non è un atto d'amore né un gesto di solidarietà, ma solo opportunismo che cela secondi fini. Mi riferisco ovviamente al MES. Ci avete garantito assenza di condizionalità, ma per chiarirlo è stato necessario metterlo nero su bianco dopo 2 settimane dall'accordo all'Eurogruppo. La realtà è che finita l'emergenza l'Italia dovrà restituire al MES rate da 4 miliardi di euro all'anno, costringendoci a tagliare il welfare e imporre nuove tasse. Ci dite di fidarci che non è così, ma gli italiani non si fidano più di quest'Unione Europea. Dimostrateci voi il contrario, perché non vorremmo ritrovarci qui tra qualche anno con un Presidente di
di commissione che verrà in plenaria a scusarsi per aver applicato un'austerità avventata, proprio come è già successo per i nostri amici greci. Grazie. Vielen Dank, Frau Kollegin Tovaglieri. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Urtasun. Señor presidente, Europa se encuentra en una encrucijada histórica. O resolvemos juntos la pandemia o nuestras instituciones pueden muy peligrosamente ir por el camino de la irrelevancia. Y no tenemos derecho a echar por la borda el proyecto europeo de integración que hemos heredado de generaciones anteriores. No es el momento tampoco de azuzar las bajas pasiones en nuestros distintos países, dibujando una Europa del pecado y otra de la virtud, sobre todo cuando lo hacen aquellos que hacen prácticas de elusión fiscal todos los años. Este Parlamento va a hablar claro, esta vez sí. Pedimos un fondo de reconstrucción de por lo menos 2 billones de euros, que sean mayoritariamente con transferencias, que no recaigan más cargas sobre los tesoros de los Estados miembros y con un sistema de recursos propios que permita repago tanto del principal como del interés. Este es el instrumento que necesitamos. Y estoy muy preocupado por las palabras de la presidenta de la Comisión hoy, que no nos ha explicado absolutamente nada y tengo la sensación que van a volver con un plan de movilización de recursos privados, con multiplicadores mágicos que sabemos que no van a ninguna parte. Señoras de la Comisión, por favor, estén a la altura del momento histórico, escuchen y lean lo que vamos a votar esta semana. Muchísimas gracias. Vielen Dank, Herr Kollege Urtasun. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Reusen. Dank u wel, voorzitter. Met wat de meesten hier zeggen over het MFK en het herstelplan kan ik eerlijk gezegd onmogelijk instemmen. Zeker, de coronacrisis vraagt om solidariteit. De cohesiefondsen zullen we daarom anders en gerichter moeten inzetten. Maar wat nu wordt voorgesteld, voorzitter, gaat veel verder dan dat. Een enorme stijging van de begroting, nieuwe Europese belastingen, staatsschulden die de EU van de lidstaten gaat overnemen. Het is één grote beweging in de richting van een transferunie, waarbij de verdeling van de baten en de lasten over de lidstaten volstrekt uit balans raakt. Ondertussen zijn we door de euro het belangrijkste instrument om economisch herstel te bevorderen kwijtgeraakt, namelijk het devalueren van de nationale munt. In sommige situaties is het waarschijnlijk zelfs beter om terug te keren naar de eigen nationale munt. Maar dan moeten daar wel draaiboeken voor klaar liggen. Ik roep de commissie er daarom toe op dit onder ogen te zien en zich hierop te beraden. Dat lijkt me in ieder geval een zinvollere denkrichting dan de voorstellen die nu op tafel liggen. Dank u wel, voorzitter. Vielen Dank, Herr Kollege Reusen. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Bellamy. Monsieur le Président, toute crise agit toujours comme un révélateur et celle-ci n'aura pas échappé à la règle et l'Union européenne ressort de cette expérience avec l'évidence de ses fragilités. Aujourd'hui, il nous faut réagir et pour cela mettre en œuvre les moyens d'une authentique solidarité. Mais cela suppose, je le crois, dans ce débat sur le budget et sur le plan de relance, de commencer par s'interroger sur les fins avant de considérer les moyens. Nous agitons beaucoup de grands mots et beaucoup de grands chiffres, mais à quoi peut servir l'argent déployé par l'Union européenne? Où est-il vraiment attendu? Comment pouvons-nous être utiles? C'est la question que je crois nous devons commencer par nous poser dans le débat qui nous attend. Il faut aussi que nous puissions réagir vite et de ce point de vue-là, je m'étonne que nous concentrions tant de temps à parler du MFF alors que nous sommes attendus sur un plan de relance urgent. Quel chef d'entreprise aujourd'hui prétend pouvoir construire un plan de stratégie sur 7 ans alors que nous sommes encore dans la confusion totale que crée cette crise sur l'économie européenne? Enfin, chers collègues, nous serons attendus demain pour construire une Union européenne qui repense son rapport à la mondialisation. Et c'est cela l'enjeu de long terme sur lequel nous devons travailler. Construire une Europe dans laquelle nous pourrons de nouveau produire ce dont nous avons besoin. Construire une Europe dans laquelle il sera possible pour les pays européens de donner des masques à leurs infirmières et des remèdes à leurs malades. Voilà, chers collègues, ce sur quoi nous sommes attendus. C'est un défi majeur pour l'avenir de l'Europe tout entière et j'espère que nous serons à la hauteur de ce défi. Merci beaucoup. Vielen Dank, Herr Kollege Bellamy. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Van Brempt. Dank u wel, voorzitter. Wat me erg heeft opgevallen in deze ongeziene gezondheids-, maar ook sociale en economische crisis, is de immens grote solidariteit onder onze Europese bevolking.
En laat het duidelijk zijn dat diezelfde solidariteit moet weerklinken in het beleid van de Europese Unie en het herstelplan dat op komst is. Een solidariteit dat betekent kijken naar ecologische en sociale rechtvaardigheid. En in het Europese jargon betekent dat gebaseerd op de Europese Green New Deal en op de sociale pijler van de rechten. Heel belangrijk is dat. Een tweede reden van solidariteit is een groot investeringsplan dat gefinancierd is, zoals we hier kamerbreed vragen, beste vriend Maroš Šefčovič, kamerbreed vragen, gebaseerd is op bonds, hoe dat ze ook noemen, dat maakt eigenlijk niet uit, op bonds, maar ook, en dat wil ik heel sterk benadrukken, op een eerlijke en solidaire fiscaliteit binnen de Europese Unie, want dat is ook essentieel. Ik dank u. Vielen Dank, Frau Kollegin Van Bremt. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Torvalds. Tack så mycket, herr talman. Under de senaste veckorna och månaderna har vi haft en ganska haltande diskussion om europeisk solidaritet. Och jag tror att vi i det långa loppet måste komma överens om hur vi sköter den här sakens frågor så att vi inte varje gång vi drabbas av en liten kris eller en större kris på något sätt börjar från scratch, från noll och försöker bygga upp någonting som vi aldrig har sett tidigare. Den mall vi egentligen har i bakgrunden är budgetens mall. Den fördelar nämligen bördan på ett någorlunda rättvist sätt. Om ni tittar på den tyska andelen så är den 30 gånger större än den bulgariska andelen, och det tror jag man kan beteckna som ett solidariskt drag. Den finska andelen är dubbelt större än den bulgariska andelen, också om vi är ett ganska litet land. Så att om vi i framtiden klarar av att bygga de nödvändiga bromsarna, de nödvändiga resurserna på samma principer som vi har skött i frågan om budgeten, så tror jag att vi klarar det här bättre än vad vi har klarat det den här gången. Tack så mycket. Vielen Dank, Herr Kollege Torvalds. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Olivier. Je voudrais évoquer un sujet tabou dans cette grande maison qu'est ce Parlement. La décision de la Cour constitutionnelle allemande du 5 mai d'exiger de la BCE de justifier ses décisions au regard des traités européens. Je ne veux pas entrer ici dans un débat financier ni même juridique. Je voudrais m'en tenir au principe que soulève cette décision, que dit cette décision, cet ultimatum. Avec sa tradition spécifique qui consacre en Allemagne le pouvoir des juges, les magistrats de Karlsruhe ont agi comme des lanceurs d'alerte souverainistes. Ils sont venus réaffirmer que l'UE n'est pas un État fédéral et que les États restent maîtres des traités et de leurs intérêts nationaux. Comme si de rien n'était, la Commission a mécaniquement réaffirmé la prééminence du droit européen sur le droit national. Comme si de rien n'était, c'est comme cela que pourrait se résumer le comportement de l'UE qui s'affaire à l'adhésion du Kosovo ou de la Macédoine lorsque la crise sanitaire tourne au drame en Italie. Vous êtes comme le chauffeur à contresens sur l'autoroute qui continue à toute allure en ignorant les appels de phare qui viennent d'en face. Merci, Monsieur le Président. Vielen Dank, Herr Kollege Olivier. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Gese. Herr Vorsitzender, colleagues, I strongly welcome the fact that European institutions will make unprecedented efforts to turn this crisis into an opportunity and to make sure that harder hit member states will get the same chances to restart their economy. But I'm afraid we are not giving the same chances to the half of the population that is hit hardest, women, because they work in the sectors that suffer most and where unemployment is skyrocketing. But when we speak of a stimulus package for our economy, most consider investments in hard infrastructure and digitalisation, and rightly so. But that's exactly where the share of female labour is very, very low. On top of that, women have stepped up their endless hour of unpaid work to compensate for closed schools and childcare services, and this is intolerable. And for this, President von der Leyen, I'm counting on you. Women are looking at you. Women are organising. Make sure that the Recovery Fund offers a bright future and allows for investments that give a proper income to women as well as to men.
Vielen Dank, Frau Kollegin Gese. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Zalewska. Przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy. Ktoś tutaj powiedział, że jesteśmy w historycznym momencie. Ja dodałabym, że jesteśmy w ostatnim momencie, żeby udowodnić, że projekt Schumana jest prawdziwy i sprawiedliwy. To ostatni moment, żeby tu i teraz powiedzieć, że jesteśmy razem z obywatelami, że tu i teraz jest pandemia, tu i teraz jest kryzys i nie możemy mówić, że za rok, że za 2 i za 15, dlatego że ciekawa jestem, ilu z was odważyłoby się z tymi oświadczeniami pójść na przedmieścia Paryża do tych, którzy głodują i wygłosić swoje wystąpienie. Ilu z was odważyłoby się pójść do tych, którzy mają umowy śmieciowe i z dnia na dzień stracili dochody, do kierowców, transportowców, małych i średnich przedsiębiorstw. Mamy odpowiedzialność jedną. Musimy przewartościować wieloletnie ramy finansowe i budżet, zacząć od zabezpieczenia obywateli. Tak mamy przejawiać swoją solidarność. Wszystkie inne koncepcje, wszystkie inne plany muszą być temu podporządkowane. I nie żądajmy od państw członkowskich dodatkowych pieniędzy. Znajdźmy je w swoich własnych zasobach. Dziękuję. Vielen Dank, Frau Kollegin Zalewska. Es folgt nun für 1,5 Minuten Frau Kollegin Spiraki. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς, το γεγονός ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν παρουσίασε εδώ στο σώμα το νέο Ταμείο Ανάκαμψης μας γεμίζει ελπίδα. Είναι ένα ταμείο εμπροστοβαρές, ένα ταμείο επενδυτικό με βάση τις προτεραιότητες του Green Deal, ένα ταμείο αναλογικό για τις ανάγκες των κρατών μελών. Ωστόσο, αυτό το νέο υπερόπλο που έχει καθυστερήσει αρκετά οφείλει να μην επιβαρύνει υποχρεωτικά με επιπλέον χρέος χώρες όπως η πατρίδα μου η Ελλάδα που ήδη χτυπήθηκαν από την κρίση χρέους και την προηγούμενη δεκαετία έχασαν 25% του ΑΕΠ τους. Να δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίζονται οι οικονομίες κυρίως με επιχορηγήσεις, mostly grants, όπως ακριβώς λέμε στο κείμενό μας, το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο με ευρύτατη πλειοψηφία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να συνδυάζεται με όλα τα άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, την ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα πολύ χαμηλού επιτοκίου δάνεια του μηχανισμού στήριξης, καθώς και με έμεσες ανάγκες των εθνικών συστημάτων υγείας που πρέπει οπωσδήποτε να χρηματοδοτηθούν. Το βέβαιο είναι ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο είναι μια πρόκληση υπαρξιακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να καταλήξω ως εξής. Είμαστε όλοι, ξέρετε, στο ίδιο καράβι. Εάν δεν λειτουργήσει η ενιαία αγορά, εάν δεν ενισχυθούν με ρευστότητα οι επιχειρήσεις μας, εάν δεν διατηρήσουμε τη συνοχή των κοινωνιών μας και δεν αντιμετωπίσουμε το κύμα της ανεργίας που έρχεται, κανένας μας δεν θα διασωθεί. Ούτε θα ταξιδεύει, ούτε θα αγοράζει, ούτε τεχνολογικό εξοπλισμό θα έχει, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τουλίπες. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank, Frau Kollegin Spiraki. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Laroutourou. Madame von der Leyen, en 3 jours seulement, près de 1 million de citoyens ont déjà signé la lettre d'Avaz qui dit qu'ils comptent sur vous pour réussir ce budget climat et emploi. Comme rapporteur du budget, je pense qu'une des solutions pour avoir un budget très ambitieux, c'est de créer une taxe sur les transactions financières. Quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 19%. 19. Pour les produits alimentaires fondamentaux, la TVA est à seulement 5,5%. Mais même les familles les plus pauvres doivent payer 5,5% pour contribuer à l'effort collectif. Et par contre, ceux qui achètent des actions sur les marchés financiers payent 0,0%. 0,0? Est-ce qu'ils sont plus pauvres que les plus pauvres? Non, évidemment. Il est urgent de créer une taxe sur les transactions financières. Déjà en 2011, la commission Barroso avait proposé ce projet qui peut aujourd'hui créer 57 milliards d'euros. Le texte est rédigé, il n'y a plus qu'à avancer politiquement. Malgré le Brexit, malgré la crise, une taxe sur les transactions financières peut rapporter 57 milliards d'euros. Donc qu'est-ce qu'on attend? Ce serait 10 fois plus que la taxe digitale. Madame von der Leyen, il est temps de mettre la finance au service de la vie. Il est temps que les marchés financiers contribuent à un pacte climat et emploi. Merci. Vielen Dank, Herr Kollege Laroutourou. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Kovařík. Děkuji, pane předsedající, vážený pane místopředsedo Evropské komise.
Globální pandemie se rychle mění v ekonomickou krizi, na kterou musíme rázně reagovat. Čas běží. V Evropě právě jednáme o novém rozpočtu a ten by měl být naší hlavní odpovědí. Musíme se v něm opřít o programy, o kterých víme, že fungují, jako například robustní kohezní politiku. A měli bychom se také zaměřit na investice. A v tom vítám návrh komise ještě více posílit investiční nástroje. Zaměřme se ale i na pomoc, která bude směřovat přímo občanům a podnikům, především malým a středním firmám či podnikatelům v cestovním ruchu, kteří se obávají o svoji budoucnost. Podpořme zaměstnanost, mysleme na regiony, zaměřme se také na inovace a digitální technologie. Využijme a posilme možnosti, které skýtá společný vnitřní trh. Dohoda na rozpočtu EU a další podpoře obnovy ekonomiky musí přijít co nejdříve, tak nepropásněme tuto šanci. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kollege Kovarik. Es spricht nun für 1,5 Minuten Herr Kollege Borgia. I burocrati di Bruxelles sono maestri dell'illusionismo finanziario, ovvero l'arte di spacciare piccole somme come se si trattasse di miliardi di euro. Sono parole dure, magari non vi piaceranno, ma non sono farina del mio sacco. Rappresentano invece l'opinione del Financial Times sul Recovery Fund. Al momento una scatola vuota nonostante le speranze di cittadini e imprese che invocavano interventi rapidi ed incisivi. Mi rendo portavoce della delusione che deriva dal fatto che i primi timidi segnali di superamento della crisi sanitaria hanno preceduto i miliardi annunciati in pompa magna dalle istituzioni europee. Si è perso tempo, se ne è perso troppo, addirittura qualcuno ha provato in maniera grottesca ad addossare le colpe a quanti nemmeno partecipano alle riunioni dell'Eurogruppo e del Consiglio europeo, quando invece sarebbe stato il caso, per una volta, di fare un bagno di umiltà riconoscendo che molti insostenibili principi dogmatici dell'Unione, dalla normativa sugli aiuti di Stato al patto di stabilità e crescita, sono stati rinnegati in quanto inapplicabili in uno stato di crisi. Una nota positiva però si trova nelle conclusioni del presidente Charles Michel, che rivendica l'importanza di aumentare l'autonomia strategica dell'Unione e produrre beni essenziali in Europa. In pratica una marcia indietro rispetto all'overdose di neoliberismo che da anni inascoltati continuiamo a denunciare. Muito obrigado, caro colega. Dou agora a palavra a Thomas Weitz. Por un minuto. Danke, Vorsitzender. Wir befinden uns hier europaweit alle miteinander in einer kollektiven Krisenerfahrung. Und das gibt uns eine Vorahnung darauf, was auf uns zukommt, wenn wir weiterhin mit Vollgas in die Klimakrise steuern. Und an alle hier im Haus und in den nationalen Regierungen, die versuchen, diese Situation zu nutzen, um die Klimapolitik der Union und der Nationalstaaten zu untergraben, denen sage ich, sie werden sich vor der nächsten Generation zu verantworten haben. Und eines wird sichtbar in dieser Krise: der Zusammenhang zwischen gut finanzierten öffentlichen Gesundheitssystemen und der Menge an Menschen, die an diesem Virus sterben. Und wer heute noch Privatisierungen im Gesundheits- und Pflegebereich fordert und nicht versteht, dass wir eine ordentlich finanzierte öffentliche Gesundheitsversorgung überall in Europa brauchen, der hat die Lektion von Covid-19 nicht gelernt. Muito obrigado. Palavra agora para Charlie Weimers. Thank you, Speaker. Many Europeans are probably not familiar with the traditional Chinese ritual of prostrating yourself, kowtow. Today, this means showing too much respect to someone in authority. The Commission erased criticism of China from its Corona disinformation report. The EU representation in Beijing accepted Chinese censorship of an op-ed by EU ambassadors. The EU Council discussed the Wuhan virus during its last meeting, but carefully avoided any reference to China, the Communist Party, and the need for an international inquiry. This despite our knowledge that the Chinese Communist Party covered up the outbreak while vacuuming the world of PPE
They sealed Wuhan from the rest of China while allowing super spreaders to board flights to Milan and New York. Stop this kowtowing. Thank you. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao nosso colega Andrei Kovačev. Por minuto. Благодаря, господин председател. Европейският съюз е солидарен съюз в добри и в лоши времена. Моят апел е към държавните ръководители да проявят сега солидарност и единство. Изходът от кризата е в масивно инвестиране и подпомагане на най-засегнатите отрасли – туризъм, услуги, транспорт, но не за сметка на други политики, като например политиката за развитие на регионите, която има нужда от предвидимост и устойчивост. Ние имаме нужда от инвестиране чрез амбициозна многодишна финансова рамка с повече собствени ресурси и фонд за възстановяване с сериозна част като безвъзмездна помощ, но не многодишната финансова рамка за сметка на фонда или обратно. Нека не решаваме неотложните проблеми в настоящето, като подкопаваме бъдещето и рискуваме да задълбочим регионалните различия в Европейския съюз. Господин комисар Шефчович, чрез вас искам да се обърна отново към председателката госпожа Урсула фон дер Лайен с апел директно да се обърне към европейските граждани чрез обществените телевизии на всяка страна членка, за да сподели както своята човешка съпричастност, така и мерките, които Европейския съюз предприема. Никой не трябва да бъде оставен сам, но не трябва да оставаме и дезинформацията и конспиративните теории да бъдат водещи и да разединяват гражданите. Благодаря ви. Muito obrigado. A palavra agora para o nosso colega NewsUpdate. Dear colleagues, it is absolutely true. Spending billions of European taxpayers' money, we should use the momentum and to support modern economy, digital economy, Green Deal first. And probably sometimes we should stick to the principle, do not resuscitate. But my point is, I come from the Baltics, from Latvia. Our country went through enormous, dramatic economic transition back in the 90s, going from plan to market. And we've seen new sectors emerging from scratch. We have seen traditional old sectors collapsing basically instantly. And the price for this inevitable transition was tens of thousands of Latvians losing their jobs and not being able to get back to the labour market anymore. They were talented, they were educated, but their skills were not demanded anymore. Each Eastern European nation in the European Union has experience like this. New ambitious MFF, paralleled by even more ambitious recovery fund, must on one hand help us in modernising the economy, on the other hand help us in modernising skills for those workers who come from sectors which are not that modern. Thank you. And Vielen Dank, Herr Kollege Ušakov. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Danti. Grazie signor Presidente. Il Consiglio europeo ha finalmente deciso un programma serio di interventi per far fronte alla crisi del coronavirus. Certo avrebbe potuto e dovuto farlo prima. Ora ci aspettiamo che la Commissione presenti una proposta operativa per il recovery plan adeguata per qualità e per quantità. La posta in gioco non è solo sconfiggere il Covid-19, ma rendere l'Europa resiliente al virus della disgregazione, che questo sì è fortemente alimentato da paesi stranieri. Signor Presidente e cari colleghi, a noi non è chiesto solo un intervento economico per sostenere paesi e popolazioni in difficoltà. A noi è chiesto di restituire un sogno, una visione, un'anima a questa Europa. Tutti sono chiamati a scelte complesse e anche controverse. Non domandiamoci solo cosa dobbiamo fare, ma perché dobbiamo farlo. Nella risposta a questa domanda troveremo il coraggio, l'ambizione, la visione di futuro di cui abbiamo bisogno per affrontare il tempo difficile che ci è dato di vivere. Vielen Dank, Herr Kollege Danti. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Berg.
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte mich auf die Diskussion im Europäischen Rat vom 23. April auf die rechtswidrigen türkischen Erdgasbohrungen in zypriotischen Gewässern konzentrieren. Wir erleben derzeit viel Rhetorik über die europäische Solidarität, aber jetzt ist es sicherlich an der Zeit, unsere Entschlossenheit tatsächlich unter Beweis zu stellen, indem wir echte Solidarität mit einem EU-Mitgliedstaat zeigen. Die türkische Regierung hat deutlich gemacht, dass sie nicht daran interessiert ist, sich an akzeptiertes internationales Recht zu halten. Zu den versuchten rechtswidrigen Bohraktivitäten kommen noch Versuche hinzu, unter Missachtung des Waffenembargos der Vereinten Nationen Waffen nach Libyen zu schmuggeln, wodurch der gesamte östliche Mittelmeerraum destabilisiert wird. Sie werden zweifellos die gemeinsame Erklärung von Zypern, Griechenland, Frankreich, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten gesehen haben, in der die türkischen Aktivitäten verurteilt werden. Dies ist ein guter und wichtiger Schritt, aber wir brauchen sicherlich stärkere Unterstützungsbekundungen für Syrien. Lassen Sie uns eins klarstellen: Die Türkei greift die Europäische Union an, und dies ist etwas, was wir nicht mehr tolerieren können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Berg. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Moszczanowska. Przewodniczący! Dziś wszystkie państwa członkowskie, nasi obywatele, nasze rodziny i przedsiębiorcy oczekują aktywnej roli Unii Europejskiej w walce z kryzysem społecznym i gospodarczym. Przed nami wieloletnie ramy finansowe na bardzo trudne czasy. Dziś to przede wszystkim elastyczność wykorzystania środków europejskich oraz gwarancja nowych funduszy dla Europy. Wieloletnie ramy finansowe to fundament pobudzenia europejskiej gospodarki. To walka z kryzysem, którego na dziś prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej to ogromny spadek PKB Unii ponad 7%. Przedsiębiorcy walczą z kryzysem, wielu firmom grozi upadek, a europejska gospodarka jest w martwym punkcie. Firmy to koło zamachowe naszego rozwoju i bezpieczeństwa społecznego naszych obywateli. Nie zapominajmy o tym. Nie zagrabiajmy środków z polityki spójności, które są podstawą i stanowią istotny element wsparcia naszych inwestycji. Nie zagrabiajmy środków z polityki rolnej, która nam, obywatelom Europy, zapewnia samowystarczalność żywnościową. Zdecydowanie dziś gospodarka europejska potrzebuje dopływu nowych pieniędzy. Musimy poważnie podejść do walki z oszustwami podatkowymi, wzmocnić współpracę podatkową państw Unii, by wyeliminować nadużycia i raje podatkowe. Źródłem dochodów mogą być nowe podatki, cyfrowy podatek od transakcji finansowych, śladu węglowego czy produkcji z państw trzecich. Dziękuję bardzo. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Dorfmann. Danke, Herr Vorsitzender. Mit großer Sorge verfolge ich die Debatte, die wir derzeit führen um den MFF und den Recovery Fund. Ich glaube, es ist allen gut gegangen, dass wir den Recovery Fund auf den MFF geschoben haben. Und den Mitgliedstaaten, die das ja wollten, ist erst nachher eingefallen, dass sie mehr bezahlen eigentlich dann nicht wollten. Und dieses Spiel war eigentlich sehr vorhersehbar. Es ist klar, dass unter dieser Politik jene Haushaltskapitel leiden werden, die bisher im MFF wichtig sind. Und ich mache das Beispiel der Landwirtschaft. In Covid-Zeiten, wo die Bäuerinnen und Bauern uns sicher durchernährt haben, haben wir für die Landwirtschaft als Krisenmaßnahme gerade mal 80 Millionen Euro für 27 Mitgliedstaaten übrig gehabt. Die Vereinigten Staaten zum Beispiel haben 19 Milliarden Euro übrig. Und das für eine Politik, die unsere Politik ist, für die wir verantworten und für die wir gerade stehen müssen. Und ich glaube, da müssen wir agieren als Parlament. Die Landwirtschaft braucht weiterhin das Geld, das sie bisher hatte, auch im neuen MFF, auch im nächsten Jahr. Und ich denke, einem Vorschlag, der etwas anderes sagt, sollten wir hier in diesem Parlament nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dorfmann. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Moreno Sánchez. Señor presidente. Señorías, Europa se enfrenta al reto más difícil desde el final de la Segunda Guerra Mundial y por ello debemos actuar más que nunca unidos, teniendo la misma ambición y valentía política que demostraron los padres fundadores de la Unión. Tenemos que abandonar los viejos dogmas políticos, económicos y jurídicos y tener la valentía de reconstruir desde la solidaridad una nueva Europa más integrada y resistente. Y para ello, esta Casa debe desempeñar un papel central de orientación política y de decisión presupuestaria en la creación del Plan de Recuperación y Transformación y en la negociación de un ambicioso MFF. Tenemos que poner sobre la mesa los 2 billones de euros frescos, sin falsos debates o engaños financieros.
El dinero tiene que circular y llegar cuanto antes a los ciudadanos, empresas, regiones y países que más lo necesitan. Porque, como dijo Adenauer, todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte. Trabajemos unidos para alcanzar todos el mismo horizonte y compartir un destino común que no deje a nadie atrás. Demostremos la fuerza de este Parlamento votando todos y todas la resolución común. Muchas gracias. Vielen Dank, Herr Kollege Moreno Sanchez. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Pereira. Obrigada, Sr. Presidente. Há poucos dias, no meio desta pandemia, celebramos a Europa. 70 anos de um projeto de paz e união entre os europeus, a cumprir o desígnio que a Europa não se faria de uma só vez, nem de acordo, nem com um plano único. Perante a dificuldade, estamos todos no mesmo barco. E da minha parte não estarei ao lado daqueles que pretendem que a Europa se afunde. A estratégia para a recuperação económica desta pandemia tem de estar centrada nas pessoas, nos europeus, nos jovens que enfrentam já a segunda grande crise das suas vidas, nos empresários que lutam todos os dias para pagar salários, nos desempregados que vivem grandes momentos de dificuldade. É para todos estes que precisamos de um plano e de um fundo de recuperação que transforme e modernize as nossas economias. E que todos saibam que não é o Parlamento, mas o Conselho, quem está a bloquear as respostas tão urgentes. Aqui, façamos o que nos compete, garantir que a Europa tem mais futuro do que passado. Obrigada. Vielen Dank, Frau Kollegin Pereira. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Ferrandino. Grazie Presidente, egregio Commissario von der Leyen, le chiediamo di avviare un piano ambizioso che risponda alle esigenze dei cittadini e delle imprese colpite dal Covid, perché siamo alle soglie di un disastro economico senza precedenti. La risoluzione che presentiamo oggi è una dimostrazione di responsabilità e compattezza in un momento così difficile, ma anche la rivendicazione della centralità del Parlamento. Non possiamo continuare a tenere l'Unione ostaggio dei governi. Dobbiamo investire molto e farlo velocemente ed il centro dell'intervento questa volta devono essere i cittadini e le imprese, non come nel 2008 quando ai primi si preferirono le banche. 2.000 miliardi sono appena sufficienti a supportare le economie degli Stati membri. Ci attendiamo che il recovery plan non sia una scatola vuota, sia composto da obbligazioni e prestiti, anche a fondo perduto, e sia vincolato alla transizione verde e alla resilienza economica. I cittadini hanno bisogno di risposte immediate. Il settore turistico, quello dei trasporti, quello manifatturiero e tutte le piccole e medie imprese non possono più attendere. Il timer per una catastrofe finanziaria sta per scadere e comunque le misure economiche non vanno sottratte ai fondi strutturali. Qui oggi decidiamo se le oppure no. Vielen Dank, Herr Kollege Ferrandino. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Tobé. Herr talman! Samtidigt som vi bekämpar covid-19 så befinner sig Europa i den värsta ekonomiska krisen sedan den stora depressionen. Och Europa behöver nu ett kraftfullt räddningspaket och en modern budget som bygger Europas konkurrenskraft. Men vi behöver samtidigt föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Och därför bör inte räddningspaketet bestå av en majoritet bidrag och direkta utbetalningar. Det borde snarare handla om lån och lån som också ska betalas tillbaka. Den framtida ekonomiska politiken borde handla mer om nya reformer och mindre om nya skatter. Herr talman, vi står upp för europeiskt samarbete och solidaritet, men de svenska moderaterna och kristdemokraterna kan inte ställa sig bakom denna resolution. Vielen Dank, Herr Kollege Tobé. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Jongerius. Dank u, voorzitter. Bijna 1 op de 10 Europeanen raakt dit jaar werkloos vanwege de coronacrisis, voorspelt de Europese Commissie. En achter die statistieken zitten mensen met hun dromen en hun verlangens, die ze zien vervliegen en die onzeker zijn over de toekomst. En ik denk dat het nu het moment is om te investeren in mensen, om ze aan het werk te houden of om ze weer aan het werk te krijgen. De sociale pijler verwezenlijken
is niet gratis. Duurzame banen creëren is niet gratis. Armoedebestrijding is niet gratis. En met dat klappen vanaf de balkons en enkel onze waardering uitspreken, komen we er niet. We moeten in het MFK meer inzetten op de sociale fondsen, zoals het Europees Globaliseringsfonds en het Youth Employment Initiative. Kiezen we er nu voor om te investeren in mensen, dan voorkomen we een ergere crisis en plukken we daar straks de vruchten van. Dank u wel. Vielen Dank, Frau Kollegin Jongerius. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Lütjer. Monsieur le Président. Merci à la présidente von der Leyen et au président Michel d'avoir réaffirmé notamment l'importance du Green Deal dans le plan de relance. Cela étant, le plan de relance doit aussi associer la convergence vers une stratégie de souveraineté de l'Europe dans des domaines aussi stratégiques que la santé, bien sûr, ça a été évoqué par plusieurs, mais aussi dans d'autres domaines. L'alimentation, pour soutenir les producteurs et les agriculteurs, d'avoir cette stratégie d'autonomie, d'indépendance, à mes yeux extrêmement importante. L'énergie aussi, d'avoir un plan de relance qui tienne compte de cet aspect pour être les plus indépendants possible en matière énergétique. Il en va de la souveraineté européenne et de la confiance des Européens. Certainement aussi le numérique qui doit être relancé grâce à ce plan de relance de l'économie et apporter cette indépendance au niveau de l'Europe. Et enfin, la défense et la sécurité. Et pour tout cela, il faut aussi avoir des moyens propres au niveau européen. Je plaide bien sûr pour que l'Europe puisse enfin avoir des recettes propres fiscales, notamment taxation sur le kérosène ou taxation des GAFA, pour qu'il y ait cette coordination au niveau européen et que la Commission ait ses propres moyens pour ce plan de relance et pour l'avenir et que ça se revienne très. Merci. Vielen Dank, Herr Kollege Lütjer. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente, colegas. Deste Parlamento saudamos o passo importante que foi dado no último Conselho e que permite que a União passe a emitir dívida conjuntamente sem que isso tenha que ser acompanhado de um castigo aos países-membros. Mas a crise que enfrentamos não tem precedentes no período posterior à Segunda Grande Guerra. Por isso precisamos de todo o nosso poder de fogo e já. O plano de recuperação que a Comissão está a elaborar tem que ser muito ambicioso. Não basta levantar algum dinheiro no mercado, muitos multiplicadores e muito marketing para recuperar a economia europeia. Precisamos de investimento, transferências para as famílias, para estimular a procura e a confiança dos empresários. Porque queremos e podemos salvar muito emprego na Europa. Precisamos também, por isso, de outro papel do Banco Central Europeu. Estes não são tempos normais. A política monetária também tem que mudar e muito. Os europeus estão a ser uns heróis no combate ao vírus. As instituições europeias têm que mostrar agora solidariedade com os mais afetados. Muito obrigado. Vielen Dank, Herr Kollege Marques. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Virkkunen. Mikro. Frau Kollegin Virkkunen ist nicht anwesend. Dann spricht Frau Kollegin Regner. Dankeschön. Europas Fundament, das sind die Menschen. Und die brauchen unsere Hilfe jetzt und nicht irgendwann. Daher ist die Antwort auf diese Krise auf der Hand liegend. Wir brauchen mehr Mut, mehr Solidarität und vor allem viel mehr Europa. Seien wir mutig und holen wir uns das Geld für den notwendigen Wiederaufbau nach der Krise von jenen, die bisher herzlich wenig Steuern gezahlt haben oder gar keine, von den internationalen Großkonzernen. Agieren wir europäisch und unterstützen insbesondere jene Mitgliedstaaten besonders, die ganz besonders heftig unter dieser Krise gelitten haben und leiden. Und dazu gehören auch Corona-Bonds. Und schließlich seien wir solidarisch mit den Frauen. Das ist jetzt kein Minderheitenprogramm, da geht es um die Hälfte der Bevölkerung. Häusliche Gewalt ist dramatisch angestiegen. Und die ökonomischen Auswirkungen bei Frauen sind besonders drastisch spürbar und sichtbar. Insbesondere Alleinerzieherinnen leiden sehr stark darunter, den Haushalt zu schupfen, vielleicht Kinder noch nebenbei unterrichten zu müssen und natürlich auch arbeiten zu müssen, sei es vor dem Bildschirm, sei es natürlich auch in den Supermärkten oder wo sie sonst beschäftigt sind. Wir brauchen daher einen Frauenfonds und den sollten wir uns ebenfalls anstreben.
Vielen Dank, Frau Kollegin Regner. Es spricht für eine Minute Herr Kollege Terras. President von der Leyen has expressed her goal to strengthen and unite Europe. And yet I hear from rumours that the military mobility, the flagship programme of strengthen and unite Europe, has suffered severe cuts or even thrown out of the MFF. That is not good. We must not compromise on our security. MFF, military mobility, is the most practical cooperation programme between NATO and the EU. We should not waste it. And secondly, on Green Deal. Green Deal, as important as it is a very expensive programme. We need to make sure that MFF allocates sufficient resources in order to enable the farmers and the businesses to achieve these very difficult goals. And if we don't do so, then we will contribute to their downfall by adding more restrictions on them in the moment where the farmers suffer the most. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Terras. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Koht. Thank you, Chair, for the floor. There is a group of people in Europe who embody the idea of the single market every single day. Frontier workers. The pandemic has shown that they do not have sufficient legal protection. That for them, the single market does not work well in difficult times. So when we talk about recovery, the question is to what? My answer, to a truly functioning single market, where people and goods really move in a free way. I saw the result of closed borders in Silesia on the Polish, German and Czech borders. So many people there lost their jobs simply because member states acted selfishly. We need to handle the situation. The European Recovery Plan needs to regulate the rights of frontier workers. The EU economic integration model needs to be much deeper. We must make the European project a federal project. It is time, now or never. Europa braucht keine Grenzen. Europa nie potrzebuje żadnych granic. Europa nie potrzebuje żadnych granic. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kollege Kohl. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Casa. Grazzi, Sur President. Settur ieħor ta' ħaddiema li ntlaqat ħażin ħafna b'din il-pandemija huwa dak tal-medja. Il-ġurnalisti wkoll komplew jirriskjaw ħajjithom b'xogħolhom, iżda naturalment kif nafu r-riklami u bekk l-introjtu tal-kumpaniji naqas. Għalhekk jiena, flimkien ma' kollegi oħra minn din il-Kamra, qed ninsistu mal-Kummissjoni biex ma nħallux lis-settur tal-media houses waħedhom u naraw x'għajnuna finanzjarja dawn għandhom bżonn. Fosthom pereżempju hemm min issuġġerixxa fond permanenti għall-ġurnaliżmu. Irridu niftakru li l-media għandha rwol kruċjali f'demokrazija u ebda stat membru ma jaffordja li jkollu il-media f'pajjiżu dgħajfa. Wisq nibża li l-kriżi finanzjarja li ġabet magħha din il-pandemija qiegħda tħalli effett ħażin ħafna fuq il-medja u allura anke fuq id-demokraziji ta' pajjiżi differenti. Jien se nkompli naħdem flimkien mal-kollegi tiegħi ta' din il-Kamra biex din l-għajnuna tingħata malajr kemm jista' jkun ħalli jkollna demokrazija aktar b'saħħitha. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kollege Casa. Es folgt nun für eine Minute Frau Kollegin Joncheva. Life and health have no price. We should spare no resources for the recovery. But the most vulnerable cannot recover as fast as the strongest. Europe on different speeds, Europe in 27 speeds, it's not acceptable. Let me highlight 3 questions. First, the recovery plan should not be agreed by government behind closed doors. The plan must be subject to strong democratic oversight by the Parliament. Second, it's very important that the resources, the funds reach those in need and not some oligarchs. The Commission needs to monitor for real how Member States are using those funds. And
My last point goes on the rule of law. If on the rule of law we allow any further deterioration, we risk reaching the point of no return. I urge the Commission to provide dedicated financial support to free and independent media. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin Joncheva. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Weiss. Danke. Covid-19 gør ondt på dem, der mister deres kære, deres livsværk eller deres arbejde. Gør det ondt på andre, er det en helt naturlig næstekærlig handling at række ud for at hjælpe. Det kan gøres på mange måder, men aldrig så der udvikles afhængighed uden krav om eget ansvar og plads til at indrette sig, som det er bedst for den enkelte, mennesket såvel som nationen. Derfor er det en farlig resolution, der er på vej gennem Europaparlamentet. Ikke på grund af intentionen, den er god nok, men fordi indholdet er mere union, skatteskruer i Bruxelles og en uddeling af næsten uendelig mange milliarder uden betingelser er helt og aldeles usund for det, der har gjort EU til det, vi kender i dag og gerne skal bevare gennem coronakrisen. EU er en global rollemodel for demokrati, grøn omstilling og innovation. Det er vi, fordi vi indtil nu har hyldet nationalstaternes suveræne ansvar og samarbejdsevne, udtrykt i mådeholden fællesøkonomi, fokus på de grænseoverskridende udfordringer og værdien af at lære og løfte hinanden i sund og fair konkurrence om at være den bedste. Derfor stemmer jeg ikke for resolutionen. Tak. Vielen Dank, Frau Kollegin Weiss. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Silva Pereira. Micro. Não. Obrigado, Presidente. O plano de recuperação da economia que a Comissão Europeia vai apresentar tem de ser capaz de passar dois testes fundamentais. O teste da credibilidade e o teste da solidariedade. O teste da credibilidade porque não pode assentar apenas em ilusionismo financeiro. Tem que ter os recursos suficientes para poder enfrentar esta crise sem precedente. Depois, o teste da solidariedade, porque precisa de mobilizar o investimento onde ele é necessário, sem precipitar os Estados-membros numa nova crise das dívidas soberanas. E isso só com títulos de dívida emitidos pela Comissão, garantidos pelo Orçamento Europeu e transferidos para os Estados mais por subvenções do que por empréstimos. Um plano credível e solidário. É isto que é preciso. O Parlamento Europeu não pede mais do que aquilo que é preciso, não pede mais, mas também não exige menos. Vielen Dank, Herr Kollege Silva Pereira. Es folgt für eine Minute Herr Kollege McAllister. Mr. President, ladies and gentlemen, I would like to just make one additional remark after having listened to this debate for nearly 2 hours with great interest. This pandemic knows no borders. Neither should the EU's response. That is why the chairs of the committees in this Parliament who deal with external policies issued a joint statement. We have called for a close cooperation with our neighbours and partners, both in the fight against the pandemic as an imminent health issue and against its serious future consequences. In the past few weeks, we have seen remarkable efforts of cooperation and acts of goodwill, but we've always also had to witness increased isolationism, harsh competition between nations for medicines and equipment, intense propaganda and disinformation by third countries, and a sharp rise in cyber attacks. This shows this pandemic has a global meaning. It's a global challenge. The MFF will be the main instrument to tackle this challenge we face within the European Union, but also to support our partners not only but foremost in our immediate neighbourhood. This has to be covered in the future MFF. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege McAllister. Zum Abschluss der Aussprache nun nochmals Kommission und Rat. Es beginnt Herr Kommissar Šefčovič. Thank you. Thank you. Yeah.
Yes, it works. Thank you very much, Mr. President, honourable members of the European Parliament. At first, I really would like to thank you for this debate. There was a lot of passion, there was a lot of ambition in your statements, and what I think was the most that I felt across the whole intervention today, that there is a clear push for making sure that EU, our Union, our Europe, will emerge from this crisis stronger, more modern, more sustainable, and more resilient. And I think these have been the calls presented by the leaders, Madam Garcia Perez, Mr. Cioloş, or Mr. Lamberts. And I cannot tell you how much we in the Commission appreciate the close cooperation with this House, especially over the last few weeks, where your quick decision making helped us that we could deliver to our citizens what was needed the most. We all had to focus on how to save as many lives as possible at the beginning, then how to preserve as many jobs as possible, and now we are discussing together how we are going to relaunch European economy, how we are going to recover from this dramatic crisis. And I really would like to thank you for that, because with that cooperation we could already deliver over the last few weeks of more than 200 measures, some of the very important legislative proposals adopted by you, which really went into the direction how to help concrete people on the ground to overcome this unprecedented crisis. I think that thanks to that effort, thanks to the heroic efforts of our health professionals, thanks to the discipline of our citizens, I think that we finally see that these terrible numbers of corona crisis victims are slowly going down. But we all know that this was a very difficult period, but the biggest test is still ahead of us. How to recover from this crisis, how to relaunch and restart our economies, how to come back to the normal. And this could indeed be, as Mr. Weber described it, the Schuman moment of our generation. Therefore, I very much appreciate this debate, because, as Mr. Silva Pereira said it, we need to be that ambitious, that bold, that we would meet this challenge, this test of European solidarity and credibility. How we want to achieve that? Just let me quickly recap some of the major features of the proposals we are currently working on. We want to base our response on a powerful future long-term budget, a multi-annual framework with a strong recovery instrument which would dramatically boost the financial firepower of the EU. And I would definitely call this unprecedented ambition. So here I would beg to differ with Mr. Verhofstadt that this is business as usual. I was personally involved in negotiations of the last three financial perspectives, and this was never done before, what we are proposing right now. So it's very bold, it's very ambitious, and I believe that with your support, we can deliver on this challenge which is ahead of all of us. I would like to reassure you that we want to reinforce all the policies which work and which are, I would say, battle tested. So we would like to make sure that we would top up the cohesion funds and focus the top up especially on those who suffered the most during the crisis. We want to use and improve the work of InvestEU on the horizon, which is so important for support of our scientists. And we would never forget on the very important social aspect of our work for the European Union. We need to tackle the poverty. We need to make sure the Just Transition Fund works efficiently. And of course, we cannot forget about women, about the parents, and about all the issues related to gender balance, which would be so important for our recovery. On top of it, we are bringing to the table new solvency instrument to prevent bankruptcies,
which are caused by this crisis, and we want to develop new health programme which would prepare us better for the future. So once again, I am repeating, this is definitely not business as usual. This is a very ambitious response to the current crisis. I would like also to respond to the calls of Mr. Lambert, Eickhout and Mr. Ertug that we definitely want to use this new financial firepower to bounce our economy forward. So we want to make it greener, more sustainable. And I think that this crisis taught us the lessons that we have to be more resilient. So the strategic autonomy, the technological sovereignty, these are the areas where we need to be much more active than before, and this is our goal. To all those colleagues who've been highlighting the importance of own resources, I really would like to reassure you that we are very actively working with all options. Most of them have been already mentioned here in this debate, and we are going to present the proposals which we believe will be acceptable to all and which could be approved by your votes and by the member states. It's very clear that if we have to deliver on this challenge, we can deliver only with your full involvement, with a clear oversight scrutiny of the European Parliament. If you allow me, Mr. President, before conclusion, just 2 quick remarks on the issues which are not related to the main theme, but they've been raised in this House and they are so important that I just want briefly to react. These have been the questions of Mr. Olivier and Omarjee concerning the German Constitutional Court recent ruling. Here I would like to say that despite the fact that we are studying in a great detail the ruling of the German Constitutional Court, our President made it, I think, very clear. She clearly said that if it comes to the European primacy of the EU law or the independence of the European Central Bank, that these are basic principles which we are ready to safeguard and defend, if necessary, using even the option of the infringement. So we are clearly working on that. And to Madam Yoncheva, I would like to reassure her that we are working on the report on the rule of law, where we would study all the known issues, but also on how our government's been using the special powers during this difficult period and how to make sure that we would, as quickly as possible, bounce back to the normal functioning democratic systems. All this will come to your attentions and to your tables at latest in September. So once again, Mr. President, thank you very much for this debate, for the ideas, for the encouragement and for the ambition I felt in the debate of this House. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kommissar Šefčovič. Und nun zum Abschluss der Aussprache Frau Ministerin Brnjac im Namen des Rates. Honourable members, ladies and gentlemen, I'm happy to address you again in person. Let me also thank you for this very useful debate. We will convey your views to my colleagues and to the President of the European Council and his team. We face an extraordinary circumstances, but the situation only strengthens our resolve to work harder for the benefit of our citizens and our economies. As President Michel told you, our shared objective is to build at EU level a long-term response to the dramatic consequences of the COVID-19 crisis. This will complement the rapid and wide EU support already deployed with your help these last weeks. Today, the President of the Commission gave us an outline of the modified MFF and an ambitious recovery instrument. We are yet to receive details of the Commission's proposal, and you will understand, therefore, that I am not in a position to comment on the substance today. The proposals will have to be analysed in the appropriate fora, and guidance from the European Council will be needed for the Council to form its position on the text. Our next MFF should be the cornerstone of the recovery of the European economy, of the rebuilding and the re-establishment of the functioning of the single market in the post-COVID period, to ensure the massive public and private investment needed. It should have greater investment potential, especially in the initial years of the new financial perspective. The post-crisis European Union economy should become resilient and more self-sufficient, and for the recovery to be as swift and successful, cohesion
and convergence, as well as solidarity, will be of utmost importance. Continuous cooperation between our institutions will be an essential part of all of this process. The Presidency is firmly committed to maintaining the existing good working relations that we have established in our response to the crisis. We will therefore continue to be attentive to the Parliament's views on these very important files. In this spirit, I have taken good note of the legislative initiative report and of the resolution you are preparing. These are useful reminders of where the European Parliament stands in the context of crisis. Good interinstitutional cooperation will also be essential for all our sectorial work. We will need to work together to ensure a timely adoption of sectorial programmes, and we will look forward to working with you on them. So, President, honourable members, I look forward to the continued cooperation between our two institutions to prepare the ground for an ambitious, forward-looking MFF and to provide a strong response to our current and the future challenges. Thank you very much. Vielen Dank, Frau Ministerin Brnjac. Die gemeinsame Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung über die Entschließung zum Thema neue MFR, Eigenmittel und Aufbauplan wird am Donnerstag und Freitag stattfinden. Die Sitzung wird bis 19:45 Uhr unterbrochen.